Xin kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Việt View mỗi chủ nhật từ 2 giờ rưỡi tối 2 giờ rưỡi chiều tới 3 giờ rưỡi chiều. Hôm nay chúng tôi có hân hạnh gặp được cô Melione, là cô ca sĩ rapper, là tức việc mình rapping thì chúng tôi không biết là dịch ra như thế nào, mà thì mình cứ dùng làm rapper đi, là cô ca sĩ rapper là Melione Victoria Hoang. Cô ấy đến đây để chia sẻ chút xíu. Trước khi cái phần trong cái thời gian mà quảng cáo đó thì anh em chúng tôi có nói chuyện chút xíu về cái sự tâm bệnh, và kể cả cô cũng không có nhận xét được cái triệu chứng của tâm bệnh trong cái thời điểm đó. Thì cái đấy là một cái phần chúng tôi muốn nhấn mạnh là rất là thường, mình không có trách ai hết cả, tại vì khi mà mình không biết thì làm sao mình có thể trách mình hoặc là trách người khác được. Thì trong cái thời điểm này trong cộng đồng chúng ta, đặc biệt các trẻ em lớn lên trong cái thời điểm đó, các em đâu có biết tâm bệnh là gì đâu, và các em chỉ biết là lớn lên thôi. Khi mà có khó khăn thì mình cố gắng vượt qua thôi, chứ mình không có nghĩ là mình mắc bệnh hoặc là mình yếu đuối. Thì cái đấy là cái phần phụ huynh nhiều người không hiểu biết, thì dùng những cái phương pháp mà có thể gây ra thêm sự hại cho trẻ em. Thì cô Melione đã chia sẻ khi mà tôi đặt cái câu hỏi là cô gặp cái trường hợp tâm bệnh từ ban đầu hồi nào, thì cô nói là trong cái thời điểm đó là cô bực tức, right? You were angry, you were sad, you even had suicide ideations. Those are symptoms of depression, especially for children. During that time, depression is manifested differently in children than adults. For children, it's mainly manifested in terms of anger and acting out. Thì đối với trẻ em đó, cái bệnh trầm cảm với người lớn và trẻ em rất là khác biệt, bằng cách mà nó phổ biến, nó phát hiện ra là với trẻ em là đa số là cái sự bực mình, sự bực tức, sự nóng giận. Cái đấy là một cái điểm chính mà chúng ta nên lưu ý đến để coi cái đấy có phải là cái triệu chứng của một cái căn bệnh trầm cảm hoặc là những cái căn bệnh khác hay không, hoặc đó là một cái trường hợp mà các em đang phản ứng với một cái trường hợp khác. Thì cái đấy cho phụ huynh mà đang theo dõi chương trình mình nên lưu ý đến, và hãy quan sát những cái tính từ hành vi và cái cảm xúc của con em của quý vị. Bây giờ đưa cái phần kế tiếp đó, khi mà mình nói đến cái phần cảm xúc, cái phần tâm linh, và đưa đến cái phần nhạc. So the next part I want to talk about the emotional, the spiritual, which then combined for you led up to the music, and the music as a means for you to express your emotional as well as your spiritual side. How did you come to terms, or how were you able to incorporate those two into your lyrics, into your words, into your expressions of your art? I think music allows me to be real, thick. You know, không có ai nói no, không làm này được, không có ai nói cái này không phải đúng, cái này đúng. You know, this is right, this is wrong. So writing and music allowed me to really freely express myself, freely express my emotions and what I was going through or what I witnessed around me. So, câu trả lời là qua nhạc, lời nhạc và rapping hoặc là viết thơ, đó là cô có thể biểu lộ được cái cảm xúc của cô và cái đức tin của cô luôn. So if I summarize it accurate or not, how you were able to use emotion or use music as a way to connect with yourself in your spiritual self. For many people who don't know Melione, they may not know about your spiritual side. And I think you are deeply spiritual and be able to have that faith to keep you going. I'm especially inspired by how, in spite of temptation, in spite of challenges, you are able to maintain yourself to your true self. Okay, can you share a little bit about the challenges to be able to stay true to yourself and maintain your faith? Yeah, God, he's very real. Chúa là thiệt, you know. Em sanh người Phật, xong em người. Then I became Catholic, and then went to college and became kind of agnostic because you just meet so many people, and you know, a couple situations happened that caused me to realize
not just realize but feel God's presence in my life. And that, you know, one being I was in the hospital intensive care unit for about 5 days, and it just really made me reflect on life and my relationship with God, the Creator. So, you know, a few weeks ago, I encountered somebody from the industry, and very known artist, producer, and he had mentioned that, you know, he can take my career to the next level. He was making promises of this and that, and telling me he can make me rich. And the only thing was, he said to acknowledge him as God. And and you know, that Jesus wasn't real, and that he can make my dreams come true. So as exciting as everything he was telling me sounded, yeah, I want to go on tour. Yeah, I want this to happen and that to happen. I was not going to compromise my faith because he wasn't in the hospital with me. You know, he hasn't been with me throughout these years and throughout my life. So it can be very emotional. Right? Yeah, when yeah, it's hard. Yeah. It's hard. And from my observations and reading and researching a lot on this area of how mental health and entertainment industries are intertwined, even in the mainstream music career and industry. I often see, and people often see on the TV, how people who are in the music industry lose themselves. But for you, it's the reverse. You find yourself, right? And it makes you even stronger as a person to continue moving forward and setting a standard. And I guess with the culture of music in the music industry, oftentimes that temptation is they're gonna ask you to give up yourself or give up something. Yeah. For the sake of fame, for the sake of wealth. Yeah. And I think that shows where the priority is at. From my understanding, listening to your music and watching you and observing you, I see you have a different mission. You have a different priority in terms of your music, right? So if you can share a little bit of what's your purpose, what's your goal of your music? Yeah, the whole concept of Melione, how I came up with my name. You know, I had so many rapper names, and my first rapper name was Lil, L-I-L, 2, the number 2, and Cool with a K. That didn't work out. So, you know, I really feel that Melione was given to me by God, because I kept, you know, I saw the word lion, and I was like, Miss Lion. And I was like, I don't want to be known as the one lion, you know. So, but the whole Melione concept of, you know, the first 2 letters is me, M-E, and it's essentially getting to know yourself, being comfortable in your own skin, knowing who you are in God. And the next 4 letters are lion, L-I-O-N, and it's having the courage of a lion, being courageous, being bold, being the king or the queen of the jungle. And the last letter in Melione is E. The last 3 letters spell one, O-N-E. And it's being the chosen one, being different, standing out, standing up for what you believe in. So that correlates with my whole purpose. You know, that's why I feel like I connect with fans, because it's not just my journey, but I'm hoping that it's everyone's journey. And I think it is. Essentially, hopefully, that everyone can find themselves, be comfortable with who they are, and then walk out in the world being bold and courageous. And then the last one is standing out standing out and standing up for what you believe in. So, Melione. So I think that is just so profound. How, like you shared, the name came to you, and you believe God has given you that name. And it defies so much. And as I hear you explain and share the meaning of it, how connecting yourself to God, but also the courage it takes for you to continue to follow God, or the courage to continue to follow your path. Yeah. The courage to continue to be true to who you are in the midst of chaos, in the midst of challenges. And then the one as being the chosen one, or the one that may not feel connected to the other people in the industry because they have a different purpose. But you are the one you have one purpose. And I'm really inspired, as I shared at the beginning, how your music is trying to unite everyone into one. Insofar as a journey in life, what you share is very raw, what you share is very real, and what you share is something that everyone goes through, experience and relate to. Thì cái phần mà tôi nhận xét qua cái
sự định nghĩa của cô Melione về cái tên của cô. Thì tí nữa sau cái phần thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ xin phép đi vô một cái phần về cái video của cô và giải thích thêm về cái ý nghĩa và cái con đường cô đang trải qua và đang muốn trao đổi về trong cái đường nghệ sĩ, và để đem lên những cái lời nhạc để khuyến khích và giúp đỡ và nối kết với mọi người. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị trở lại với chương trình sau phần thông tin thương mại.